Good day guys, and we are here for another tutorial. This is a supplement video for module 4, which is about um, distinguishing rational equations, inequalities, and functions. Pero mag-focus pa tayo muna ngayon sa solving rational equations. And again, I am yours teacher guide sa lesson nito, Sir Michael Gallardo from Orani National High School, Maine. So let's begin. For our objectives. At the end of the lesson, you should be able to distinguish rational equations, rational functions, and rational inequalities, and solve rational equations. Hindi ko na in-include yung represent real-life situations using rational functions kasi mababasa naman natin yan. It is about work-related problems, rate problems, speed. So those are real-life situations wherein you use rational functions or rational expressions. So dito tayo magko-concentrate sa dalawang competencies na ito. So para ma-distinguish natin kung rational equation, rational inequality, and rational function, madali lang siya. By the way, a rational equation is an equation that contains one or more rational expressions. By the way, rational expressions are expressions that may be expressed as A over B. A over B. Parang fraction, no? Mga functions na naka-fraction form in the form of A over B, where B is not equal to 0. Kasi alam naman natin na ang denominator hindi po pwedeng maging 0, no? Kahit i-calculator niyo yan, mag-e-error yung calculator niyo because 0 should not be your denominator. So dito we have three kinds of rational expressions. The first one is rational equation, the second one is rational inequality, and the last one is rational function. So yung rational inequality, it is an inequality that contains inequality symbols like less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. Pwede rin yung not equal, no? It is a function of the form f of x. Yung namang rational function, it is a function of the form f of x equals a of x and b of x, where a of x and b of x are polynomial functions and b of x is not equal to 0. Yung kagaya na sinasabi ko kanina, hindi pwedeng 0 yung denominator. So, paano natin madidistinguish ng madali kung ano-ano yung pagkakaiba nitong tatlo na nito? Pinakamadaling i-distinguish si rational inequality. Basta gumamit ng inequality symbols, automatic, that is rational inequality. So, kung ang ginamit ay equal, dalawa na lang ang choices natin. Rational equation and rational function. So, ano yung pagkakaiba nung dalawa na ito? Ang rational function ay mayroong function notation, which is f of x, g of x, h of x, b of x, any symbol na magpapakita na siya ay naka-function notation. Or, kung di man natin makita yan, makikita natin na y. Y is equal to, and so on and so forth. Okay? So, kapag rational function, alam na natin siya. Merong f of x or y at ang ginamit na symbol ay equal. So, kapag gumamit na ng equal at walang f of x or y or walang function notation, yun na yun. Rational equation na siya. Kagaya nitong example na to, wala tayong nakikitang f of x or y at ginamit ay equal sign. So, ganun lang kasimple para ma-distinguish natin ang rational equation from rational inequality to rational function. So, meron tayong example dito. How to solve for rational equations. Doon muna tayo. Rational equations. So, solve for x. Given 4 over x plus 3 over 2x equals 1/3. So, mapapansin natin, this is a rational equation kasi walang f of x or y. At bakit hindi siya inequality? Kasi ginamit niya yung equal symbol.
So, ano ang first step? Find the LCD. Ito yung isa sa pinaka-importanting bahagi ng solving rational equations. So, how do we find the LCD? Okay, tingnan natin yung example natin sa taas. Ito ang mga denominators natin. So, ang magiging LCD natin ay, una, tignan natin yung variables. X tsaka X. Pareho lang naman siya. No? So, meron na tayong isang part ng LCD which is X. Okay? Next, kung titingnan naman natin yung numbers. Oh, by the way, kapag yung isa dyan, X squared, yung isa X, ang gagamitin natin, X squared. Okay, yung variable na mayroong higher degree. Now, we have numbers 2 tsaka 3. Ang titingnan naman natin dyan sa denominators na yan, alin yung pinakamalaking number? So, we have 3. Okay, ang tanong, kasama na ba or factor ba ni 3 si 2? Pag sinabing factor, ito yung number sa pinagmumultiply mo. So, factor ba ni 3 si 2? Hindi. Kasi ang factor ni 3 ay 1 and 3. 1 times 3 equals 3. Okay? So, si 2 hindi niya factor. So, since hindi niya factor si 2, lilista din natin doon. So, pwede natin i-simplify yung 3 times 2 magiging 6. So, magiging dalawa yung ating LCD. We have X and 6. Yun ang ating mga tawag dito, LCD. So, para mas maunawa natin to, magbibigay pa ako ng ibang example ng pagkuha ng LCD. So, siguro mamaya, tapusin ko muna to. So, X, 2, and 3. Multiply all the terms by the LCD. So, makikita natin, burahin ko lang itong iba. So, madali na itong mga susunod na steps Multiply all the terms by the LCD. Tapos, i-cancel daw natin yung pwedeng i-cancel. So, we have an example here. Kagaya ng given natin kanina. Kung mapapansin nyo, yung ating LCD, minultiply natin sa bawat term. X and 6, yan ang ating LCD kanina. Minultiply natin sa tatlo na ito. Isa, dalawa, tatlo. We have 3 terms here. So, mangyayari, burahin ko lang ulit. Yan, naka-multiply na siya sa bawat term. So, pwede na tayong mag-cancel-cancel ngayon. Tingnan natin yung example, Yon. Pwede natin i-cancel yung X. Matitira na lang dito sa first term ay si 6 at si 4. So, 4 times 6 is 24. So, mamaya lilitaw yan. Tapos dito, sa susunod na term, pwede ulit tayong mag-cancel ng X. Tapos, pwede rin natin i-cancel yung 6 tsaka yung 2. 6 divided by 2 is 3. Kaya yun, naging 3 yun. Sa last term, anong pwede natin i-cancel? Pwede ba natin i-cancel si X? Hindi. Kasi wala naman X dun sa denominator. So, ang pwede natin i-cancel si 6 tsaka si 3. So, 6 divided by 3 is 2. So, natira dito, 6 times 4, tapos 3 times 3, tapos x times 2 times 1. So, yung mga operations, gagamitin lang natin or kukopyahin lang natin. So, simplify na natin. 6 times 4 plus 3 times 3 equals x times 1 times 2, or nagkabali-baliktad lang naman itong huli na to. Pero pag sinimplify natin yan, this will become 24 plus 9 equals 2x. So, pwede pa nating i-simplify yung 24 and 9. 24 plus 9 is 33 equals 2x. Ano ginagawa natin? Kailangan i-solve for x daw natin Solve for x. Kailangan mawala si 2 or makancel si 2. So, what do? We divide both sides by 2. 33 over 2 equals 2x over 2. Makakancel na yon.
Therefore, our x is equal to 33 over 2. So, yun lang ang steps natin. Una, find the LCD. Step 2, multiply all the terms by the LCD. And step 3, i-cancel yung pwedeng i-cancel. And step 4, simplify. Finding the LCD is a very important skill in this lesson. So, practice lang tayo sa pagkuha ng LCD lang muna. Determine the LCD of the rational equation. So first, we have an example here. Kung mapansin natin, meron tayong x. So isa na yun sa ating LCD. And then, may dalawang 3. So there's no need naman na ulitin pa yung 3. So 3 na lang. So ang ating LCD sa unang number is 3x. Number 2. 6x squared 3 tsaka x, yan ang denominators natin, no? Yan, tatlo na yan. So, ano ang mga common denominators natin? Kung mapasin natin, meron tayong x squared tsaka x. So, ang ililista lang natin dyan, yung x na merong higher exponent, which is x squared. So, isa na yun sa factors sa LCD natin, x squared. Okay? And then, ang numbers natin ay 6 and 3. Now, lagi natin titignan yung mas malaking number muna, si 6. Ang tanong is, si 3 ba ay factor ni 6? Yes, kasi 2 times 3 equals 6. Diba? Isa siya sa factor ni 6. Kumbaga, nandun na si 3. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangang isulat si 3 as an LCD. Ang lalagay na lang natin si 6. So, the LCD for number 2 is 6x squared. Number 3. We have 4x, 2, and 3. So, yung x nandun na. So, alam na natin na isa na yan sa ating LCD. Tapos, tingnan natin yung pinakamalaking number, which is 4. So, si 2 is a factor of 4. Kasi 2 times 2 equals 4. So, ibig sabihin, si 2, hindi na natin isusulat. How about 3? Is 3 a factor of 4? Hindi. So, kailangan pa natin siyang isulat. So, aside from 4 na pinakamalaking number, ang isusulat pa natin ay 3. So, kapag sinimplify natin yung 3, sensya na kayo. So, pag sinimplify natin yung x times 4 times 3, ang magiging final answer natin for number 3 is LCD pala, sorry, is 12x. Okay? Next, number 4. Ito, madali. 4, 2, and 3. May x ba ako na magiging LCD? Wala. Kasi wala namang variable sa denominator natin. So, we have 4, 2, and 3. So, again, si 2 ay factor na ni 4. So, there's no need to write 2. So, magiging LCD lang natin ay 4 and 3, which when multiplied is 12. Therefore, ang sagot natin sa number 4 is 12. Ganun din sa number 5. 12 din. Number 6. 8x, 4, and 2. Tapos sa kabila is 1. No? Ito, itong dulong number. Okay? Kapag 1 may be expressed as 1 over 1. So, kapag 1, hindi na natin sinusulat yung factor na yon. So, ang mag-concern na lang natin is itong 8x, 4, tsaka 2. So, meron na naman tayong x. Definitely, isa na sa factor niyan ay, isa na sa factor nitong number 6 ay si x. Tapos, tignan natin yung pinakamalaking number, which is 8. Sulat na natin. Tignan na natin. Is 4 a factor? Is 4 a factor of 8? Yes, kasi 2 times 4 equals 8. So, hindi na natin isusulat yan as an LCD. Next, is 2 a factor of 8? Yes, yun nga. Sabi ko kanina, 2 times 4 equals 8. So, hindi na rin natin isusulat to. Therefore, ang final na LCD natin for number 6 is 8x na lang. So, yan yung mga pang-multiply natin sa mga terms niya. So, it's now time for example number 2. Okay, this is example number 2. Solve for x if ang given natin is 3
over x squared plus 2x minus 8 equals 2 over x plus 4. So, makikita natin dito muna tayo. X plus 4. No? So, hindi yan hiwalay na denominators. Kumbaga, magkasama na sila x plus 4. Hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Tignan natin to. This is a quadratic trinomial. Kailangan, ang denominators natin at least ay binomial. So, kailangan, ifa-factor out natin yung x squared plus 2x minus 8. Paano ginagawa yon? X squared plus 2x minus 8. Ginagawa lang dyan, pa-factor out x times x. Diba? Tapos si 8, may iba't ibang factor siya. 1 times, lista mo na lahat para di ka magulo. 1 times 8, tsaka 2 times 4. Now, ang goal mo dito ay makuha si positive 2. So, alin dito sa dalawa na to, yung kapag pinlas or minus ko, ang makukuha mo ay 2. 1 plus 8, 9. 8 minus 1, 7. So, hindi natin nakuha si 2. Punta tayo dito sa pangalawa. 2 plus 4 equals 6. Pwede rin natin i-minus. 4 minus 2 equals 2. So, yun. Nakuha natin si positive 2. So, kapag pinag-minus pala natin yung 4 tsaka 2, ibig sabihin kasi niyan, magkaiba yung sign nila. Yung isa, pag pinag-minus mo, doon mo nakuha. Ibig sabihin, magkaiba yung sign niyan. Hindi siya parehong positive, hindi rin siya parehong negative. Tsaka may clue ka na. Kapag ito ay negative, yon. Ibig sabihin, magkaiba yung sign nung huli mong number. Kasi hindi mo makukuha si negative 8 kung pareho ng sign yung mga factors na to. No? Yung dalawa na yan. Kasi positive times positive or negative times negative is positive. Pero ang sabi dito, negative. Yun, negative. So, ibig sabihin, magkaiba yung sign. So, wala na to, no? Na-eliminate na natin to. Ito ang gagamitin natin. Ang tanong, yung isa positive, yung isa negative. Sino yung positive? Sino yung negative? Tingnan natin yung sign nung nasa gitna. Positive. Ibig sabihin, mas malaking number yung positive, which is 4. So, ito positive. Ito negative. So, ang factors natin, pag aayusin na lang natin yan, magiging x minus 2 and x plus 4. So, I suggest na mag-search tayo ng mga video sa YouTube kung paano mag-factoring ng mga quadratic trinomial. Kasi mas magiging madali itong lesson na ito pag gagawin natin yon. So, burahin ko na to. Yan. Okay, balik tayo sa step na to. So, na-factor na natin yung x squared plus 2x minus 8. Ito magiging itsura niyan. So, kung mapapansin natin, na-factor out ko na siya. At, mapapansin natin na dito, meron ng x plus 4. At dito rin sa kabila, x plus 4. So, meron na tayong isang LCD which is x plus 4. Tapos, ano pa yung nakikita natin? X minus 2. So, yun na siya. Yun na yung LCD natin. So, ano yung next step? Diba? Pagkatapos natin makuha yung next step, yung LCD, find the LCD, the next step is to multiply the LCD to each term. So, yun. Minultiply na natin. Burahin ko lang para mas kita natin. So, minultiply na yung ating LCD sa bawat term. Ito yung ating LCD. No? Ito yung dating original equation natin. Yung dalawa na yan. Minultiply natin yung ating LCD dyan sa dalawa na yan. So, mapapansin natin, meron na tayong pwedeng i-cancel ulit. Ano yun? X minus 2. Parehong meron doon. So, i-cancel na natin. Tapos, x plus 4, maka-cancel na rin. So, matitira lang sa ating left side ay 3. Dito naman sa kabilang side, maka-cancel ba natin si x minus 2? Hindi. So, ano ang pwede natin i-cancel doon? Yon, x plus 4.
So, pag na-cancel na natin siya, pwede na natin i-simplify. So, ang kalalabasan ng ating equation ay 3 equals 2 times x minus 2. So, ito yung 3 equals 2 times x minus 2. So, yun. Pinagsama-sama lang natin. So, pwede nating i-simplify yung 2 times x minus 2. Una, multiply natin si 2 times x. So, the sagot ay 2x. At susunod, 2 times negative 2 is negative 4. So, kapag sinimplify natin, r is equal to 2x minus 4. So, ang ginawa ko, solve for x daw eh. Kailangan mawala si negative 4. So, ano ginawa ko? Naglagay ako ng plus 4. Pero, equation siya. Equal. Ibig sabihin ko, ano ginawa mo sa kanan, yun din yung gagawin mo sa kaliwa. Nag-plus 4 ako sa kanan, magpa-plus 4 din ako sa kaliwa. So, when we simplify that, mawawala na to. Negative 4, tsaka positive 4, mawawala na yan. Makakancel na nila yung isa't isa. So, matitira na lang natin ay 7 equals 2x. Now, may natitira pa rin 2 doon. Kaya sabi, divide both sides by 2 para makancel yung 2 doon. So, kung i-divide natin both sides yan by 2, magkakaroon ng 2 dito, maka-cancel na yon. So, x equals 7 over 2. I-simplify kung kailangang, i-reduce yung fraction kung kailangang i-reduce yung fraction. So, that's it. Ganun lang naman ang simple. So, there are 4 steps. Find the LCD. Multiply each term with the LCD. Pangatlo, cancel yung pwedeng i-cancel. And the last one is i-simplify na natin yung equation. So, kagaya ng dati, please like my video and subscribe to my channel. That's it. Thank you. Have a nice day.